Kembali, rakyat Amerika Serikat terpaku pada layar TV menyaksikan peluncuran pesawat antariksa, termasuk kelompok ini dekat tempat peluncuran di negara bagian Texas. Kali ini bukan roket milik Badan Antariksa Amerika NASA, tapi milik swasta, Blue Origin yang didirikan bos retail daring Amazon, Jeff Bezos. Bezos sendiri termasuk yang ikut misi berawak pertama bagi Blue Origin. What we're doing is not only adventure and it is fun, but it's also important because what we're doing is the first step of something big. We're going to build a road to space so that our kids and their kids can build the future. And we need to do that. We need to do that to solve the problems here on Earth. Just imagine what you can do. Sukses misi antariksa Bezos dilakukan tak lama setelah pesaingnya dan sesama miliarder Richard Branson meluncurkan penerbangan suborbit serupa dari New Mexico menggunakan pesawat Virgin Galactic. Banyak yang masih ingat adanya perlombaan antariksa alias space race antara dua negara adidaya dalam Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang bersaing untuk paling dulu mencapai orbit bumi, lalu juga meluncurkan misi berawak ke bulan. Yang kini terjadi menurut sebagian analis juga sebuah space race alias perlombaan antariksa juga, tapi antara pihak swasta dimotori oleh sejumlah miliarder, diantaranya selain Jeff Bezos dan Richard Branson tadi, juga bos Tesla Elon Musk dengan programnya SpaceX. Tak semua suka dengan space race awal abad ke-21 ini, karena para miliarder dianggap menghamburkan uang yang bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Lewat Twitter, anggota DPR Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez mengangkat perlakuan terhadap pekerja Amazon dan praktek bisnis raksasa retail daring ini yang dituding menggilas rival. Senator Partai Demokrat Elizabeth Warren juga menyatakan Amazon tak banyak menyumbang pajak. Respons berbeda datang dari Gedung Putih. The United States is the first country to have private companies taking private passengers to space. This is a moment of American exceptionalism. That's how we see it. It will be the ingenuity of all of our commercial partners to help us continue advancing to the next stage of our nation's space exploration. And investments in space create jobs, can improve life here on Earth through climate monitoring and medical advancements, just to name a few. Berbagai reaksi terdengar dari mereka yang menyaksikan peluncuran roket dari Times Square, New York. This is great. It's a wonderful achievement for space and human space travel. So this is the next era, right? So can't wait to get my Uber up there. It's one of our lifetime things that could happen for us, right? Traveling so fast. I think we joke with the kids that probably they'll be having dinner sometime in space very soon, right? I mean, in their age, it's going to be much more common. There's always this regular people thinking about the billionaires going up, but honestly, I think it's also a celebration for the everyday man to be able to go up. Aneka reaksi pun datang dari warga Texas yang menyaksikan langsung pendaratan modul. We heard a sonic boom as it was coming down, and we're able to see the 3 or 4 parachutes on the capsule. Blue Origin and some of the other competitors are all doing an excellent job bringing the common man into space in a way. It's really cool. Di tengah pro dan kontra, wisata antariksa yang selama ini hanya ada dalam kisah fiksi ilmiah telah mulai menjadi kenyataan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.